Great conversations deserve great food. And this episode of Campus Voice is powered by Sia Cafe Restaurant, your premium vegetarian QSR at Alto Porvorim, Goa. With flavors inspired by India's rich culinary culture and a philosophy that says Anna Brahma, food is God. Sia Cafe Restaurant is here with good food, good vibes, and great memories. Welcome to Campus Voice, powered by Sia Cafe Restaurant. Do you know where Sia Cafe Restaurant is? It's in Porvorim, so check out Sia Cafe Restaurant. Yes, welcome to the Campus Voice, powered by Sia Cafe Restaurant. Today we are from the St. Xavier's College in Mamsa. This show is called the Campus Voice. Campus Voice is because the Voice for Goem, which is a relatively young digital media platform started in Goa. The Voice for Goem has initiated this concept called as the Campus Voice, wherein we go to each campus, we travel to campuses across Goa, and it is not where we tell the youth or young students what to do. It is rather we listen to the young students, to young people like you, and we take your opinions, we take your feedback. We give a platform. This is a voice that we give to your campus. So before we start, I would like, if anybody from the audience would like to volunteer to speak as to what are their expectations from Campus Voice. What do you expect from the Campus Voice and the Voice for Voice? विद्यार्थी म्हणून आम्ही जायते फावट फुडाराचे कितले तरी मार्ग बदलपी क्षेत्रां आनी जायत्या दुबावांनी मुखार सरपाक फाटीं फुडें जातात. आयज वॉयस फॉर गोंय हांगा येयला हें आमकां खूब म्हत्वाचें कशें दिसता, कित्याक आमकां अशें दिसता की आमचे जे विचार आसा ते तुमी आमकां दाखोवन दिता की ते चुकीचे ना, और जे आमी चिंतता ते म्हत्वाचें आहा, कारण तेकाच लागून आमी फुडाराक सरूं शकता. आयजच्या ह्या कार्यावळींत आमकां पारंपारीक क्षेत्रां वा कितें जे ऑलरेडी सगळीं जाणां करता ते जाणां जावन घेवपाक नाका, पूण कितें न्यू जें येयलां जें आजून मे बी सगळीं जाणां करिना, और सगळ्यांक मे बी खबरूय आसचें ना, अशें कोंकणीच्या हितूर आमी करियर्स चूज करूं शकता. सो तेजे बद्दल आमकां जाणां जावन घेवंक जाय. आनी कोणाक उलोवपाक जाय? So hello everyone. This is a very new concept that I've seen in the campus recently, and I would love to know what the people's perspective about and what they want to say about the, like, first of all, news, as you guys presented your video on this, and then the perspective of the students. And my questions, I'll ask you the question once you let me. सो तुम्ही जेन्ना उलयतात तेन्ना आयकून खूब बरें दिसता, तुमचे प्रश्न आसात आनी तुमकां एक खऱ्यांनीच दिसता की द कॅम्पस वॉयसांतल्यानसून तुमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो किंवा तुमकां एक वॉयस मेळटलो. तुमचे जायते प्रश्न आसात, जसो करियराचो प्रश्न आसतलो, कोंकणीचो प्रश्न आसतलो. यू वूड लायक टू नो अबाउट डिफरंट पर्स्पेक्टीव. वी आर कवरींग अ वरायटी ऑफ क्वेश्चन्स, बट द क्वेश्चन दॅट वी वूड डिस्कस टुडे ऑन दिस कॅम्पस इज, आर यंग पीपल कन्फ्युज्ड अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप्स? ओके. Besides this, we are happy to take other questions too, and you would also see that in other episodes of the Campus Voice, the questions that you have would be addressed, and if we have not taken those questions yet, hearing from you, we would add it in the forthcoming episodes of the Campus Voice. But आमचो question is, are young people confused about healthy relationships? So before we start, I'll ask you a very short statement, okay? And I want your opinion, I want you to speak. So if there's a person who is very close to you, may not be in relationship, but could be a friend, could be parent, could be a boyfriend, girlfriend, or whatever, could be a close friend. If they tell you that if you trust me, so your friend tells to you that if you trust me, you should not have problem in showing your phone to me, or you should not have a problem in giving access to me to your phone. Okay, do you think that it is a reasonable request? How many of you think that it is okay, it's a reasonable request? Okay, and what about others? And you hath वर काढून, did you not understand the question, or you think that sometimes it is okay, sometimes it is not? Okay, I would like to hear from this side who said that it is okay to this is a reasonable request की आसूं फोनाक एक्सेस जाय जाल्यार जाय. What is the big thing about it? You would like to speak on it? No? Anyone who wants to speak? जे ट्रस्ट इश्यूज बीन आहा, देन आय फील दॅट इट इज रॉंग.
म्हणजे फोनारूच सगळ्यात कळटलें अशें जावं शकना. बट इफ इट्स विथ द इंटेंशन, इफ यू नीड हेल्प ऑर इफ तुका फोनाची गरज आहा, मे बी फोटो काडटा तशें कितें करता, देन इट्स फायन टू जस्ट बोरो ऑर आस्क. ओके. हू थिंक्स दॅट इट इज नॉट रिजनेबल? इट इज असली रिक्वेस्ट येवपाकूच जायना. वाय कोणाक दिवपाक जाय फोन? कित्याक जाय फोन? दॅट कायंड ऑफ एन ओपिनियन. हू वूड लायक टू स्पीक? नो? I like to say that if we trust them, then it's okay to give the phone, because आता if पेरंट्साच्या बाबतीन इफ ट्रस्ट करतात जर जाल्यार कितें आहा लिपोवपाचें? लायक इवन इफ आमी रॉंग आहा ती आमकां ट्रस्ट करतात न्हू, सो तांकां कळटलें लायक बाबा ओके आहा. सो चॅक करपाक इट्स ओके, नॉर्मल. लायक मे बी इवन इफ पेरंट्स ऑर फ्रेंड्स, बिकॉज ट्रस्ट तो बोंड आसा न्हू. सो रॉंग आहा जाल्यार कितें डावट करतली? ट्रस्ट आहा आनी कितें लिपयतली म्हणून. बट ट्रस्ट आसा जाल्यार फोना कडेन एक्सेस कित्याक म्हणून? आतां इफ पेरंट्स आसता पळय तेंची एक काळजी टायप आसतात न्हू, लायक म्हणल्यार आपले भुरगे कितें करता तें पळोवंकूच जाय न्हू. सो जस्ट जे फूल चॅक करना म्हणजे ते सगळें चॅक करिना, लायक जस्ट घेता लायक तुजो तूं चड वगैरे फोनार आसता ना तितलें. ओके, सो दिस इज सर्वेलन्स. म्हणजे CCTV बी आसता तसो? आसा, देर इज सर्वेलन्स. ओके, नायस. आनी कोण? एनीबडी हू थिंक्स दॅट दिस इज नॉट रिजनेबल? खूब जाणांनी म्हणिल्लें इट इज नॉट रिजनेबल. आय वूड वॉन्ट टू हियर फ्रॉम द अदर सायड. So my name is Vaibhav, and as what I think is like, if you have trust, first of all, conflict to her answer, whatever she said, that if you have trust, it's not a reasonable question to ask someone's phone. And yeah, because if you have the trust and you have the positivity about the other person that okay, nothing wrong is there, then what is there to check in that phone? Because it's their personal life. Even if you are in a relationship or you are a friend, you're a close friend, doesn't matter. Respective of all, you don't need to check the phone. Like, I don't think it's necessary. It's just that your conflict in your mind that you don't trust that person. So yeah. And since there is a conflict in my mind, I would like to Yes. settle that by checking your phone. Exactly. So that's basically trust issues, I would say. Sure. Yes. So again, आयचो टॉपिक कितें आमचो? आर यंग पीपल कन्फ्युज्ड अबाउट healthy relationships, not healthy relationships. So when you hear the word relationship, it is not only about romantic relationships. So there are lots of other relationships that you have. You have relationship with your family, your friends. Once you graduate, you move out of the college, you would start having professional relationships. So this is covering relationships in general as a whole. Although in your age group, a major part of it would be related to parents or your partners, your friends. So this is the overall theme of the topic, and please allow me to welcome our guest for the day. She is an educator, writer, translator, actor, social activist. She has won numerous prizes, including the Sahitya Academy Award for Translation. She's a brilliant actress, has won accolades across the globe, including the Toronto Film Festival. So please put your hands together for Prashantibai Talpandkar. So Prashantibai, तुम्ही त्यांचे आता ऐकले म्हणजे देअर opening thoughts, remarks. So when we speak of these relationships as a topic for young people, what would you like to tell them about the overall aspect of it? How do they manage relationships? What are they doing right? What they may be doing wrong? And your thoughts on that, please. पहिले म्हणजे सगळ्यांक नमस्कार. हांव चिंत्तालें आतां तुमकां मित्रो म्हणूं काय. द लेटस्ट वन इज फ्रांस. मागीर म्हटलें नाका आसूं, असले सगळे भानगडीन पडचें न्ही. कारण सद्या म्हजें आनी तुमचें रिलेशनशीप इस्टॅब्लीश जावना. पूण म्हजें रिलेशनशीप झेवियर कॉलेजी कडेन आसा. आनी तुमचे फादर लुईसान म्हळें न्ही की झेवियर कॉलेजीचें नांव वयर दवरूंक जाय म्हणून. झेवियर कॉलेजीचें नांव खूब वयर आसा. आनी म्हाका सांगलें, पयलीं म्हाका सांगिल्लें केपें कॉलेज म्हणून. हांव म्हटलें ओके ओके केपें कॉलेज हांव येतां. आनी मागीर म्हाका सडनली सांगलें झेवियर कॉलेज. हांव म्हटलें झेवियर कॉलेज, कारण हें आमच्या मनान आसा की झेवियर कॉलेज म्हणजे हाय. आनी आतां पर्यंत तशें नांव दवरलाय बी. दुसरें आसलें आवय इंग्लिशीन उलोवचें पडटलें म्हणून. हांव रिटायर जालें आनी इंग्लीश तर आतां चड उलयत ना. म्हाका बरें दिसलें सगळीं कोंकणीन उलयता.
तुमकां खबर आसा आतां श्वेतांगान सांगलां तशें आमी रिलेशनशीप म्हणजे फक्त रोमॅन्टीक रिलेशनशीप हाजेर उलोवची ना. कारण रिलेशनशीप हें आवय कडेन बापाय कडेन भयणी कडेन भावा कडेन रिलेटिव्ज आसा तांचे कडेन मागीर फ्रेंड्सां कडेन क्लासमेटां कडेन खूब गरजेचें आसता. शेजाऱ्यां कडेन हांव नकळो तुमच्या वेळार आतां शेजाऱ्यांचे तुमकां कितले त्रास जाता ते. म्हज्या वेळार म्हाका जाताले कारण ती CCTV आसताली, कितें करता कितें तें चालू आसतालें. बट तांचे कडेन नातें दवरप खूब गरजेचें आसता. सो तांचे कडेन लग्न जाल्ल्यो बायलो आसा तांकां सगळे इनलॉज लागतात. फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ह्या सगळ्यां कडेन रिलेशनशीप दवरप गरजेचें आसता. त्याच बरोबर समाजा कडेन जें आमी नातें दवरता तें गरजेचें आसता. आनी सगळ्यान गरजेचें खंयचें जाणा सिस्टम. आमची आतां सरकाराची सिस्टम आसा ताजे कडेन नातें दवरप गरजेचें आसता. पूण सगळ्यान म्हत्वाचें नातें जें आमी केन्नाच चिंतना तें स्वता कडलें नातें. म्हजे कडेन नातें कितें? विचार केला तुमी केन्ना? कारण थंयच्यान आमचो स्वभाव वा आमी कोण हें कशें घडटा जाणा? जर इफ यू हॅव क्लॅरिटी की हांव कोण आनी म्हजें नातें म्हजे कडेन कितें हें जर खबर आसत जाल्यार बाकीच्यो गजाली खूब सोंप्यो जाता. फॉर एग्जाम्पल केन्ना केन्ना आमकां राग येता, केन्ना केन्ना तिडक येता, केन्ना फ्रस्ट्रेशन येता, जेलसी आसता, मोग आसता, एडमिरेशन आसता. हे सगळे ज्यो भावना आसा न्ही, फॉर एग्जाम्पल जेलसी चुकीची भावना ती ना. इट इज अ नॅचरल थिंग, खूब नॅचरल. पूण ह्यो सगळ्यो ज्यो भावना आसा त्यो भावना कश्यो लोकां कडेन पावोवप हें गरजेचें आसता. कारण खूब वेळा कितें जाता की म्हाका समजा म्हाका जेलसी दिसली, ती जेलसी जर दिसली जाल्यार त्या मनशा बद्दल चाडयो सांगप, ताज्या बद्दल वायट उलोवप, ताजे खंय तरी ताका सकयल ओडपाचो प्रयत्न करप, ही एक गजाल आसा. हें बरोबर ना. इट इज रॉंग. ती जेलसीची भावना जी आसा ती एनालायज करप. फॉर एग्जाम्पल हांव म्हजें एग्जाम्पल दितां. हांव एक्टींग करता, हांव बरयतां आनी कितें गोबरमाती करतां. म्हाका कविता बरोवंक येना, कळ्ळें? तुमची मॅडम रमिता कविता बऱ्यो बरयता आनी खूब बऱ्या तरेन सादर करता. लेट अस, आय एम नॉट जेलस, आय एम व्हेरी प्रावड ऑफ हर. आय रियली लव हर ऑल्सो. पूण समजा म्हाका जर जेलसी जाली जाल्यार हांवें एनालायज करूंक जाय. एनालायज करतना वाय एम आय फिलींग इट? हांवें कविता बरोवच्योशो दिसता, आय हॅव टू ट्राय इट. म्हाका ती म्हणच्यो दिसता, प्रॅक्टीस. आनी आतां इतली सोशल मिडिया आनी इंटरनेट आसा, तूं विडियो पळय आनी कितें पळय, यू ट्राय ऑन युअर ओन. पण हें ट्रायींग ऑन युअर ओन टू एक्सेल केन्ना जाता? वेन यू हॅव अ क्लियर एनालिसीस ऑर युअर रिलेशनशीप विथ युअर सेल्फ. फायनली, आनी त्या खातीर हांवें तुमकां मित्रो आनी फ्रेंड्स बी कांय म्हणूं ना, बिकॉज आय वॉन्ट टू सी अ जेंडरलेस सोसायटी. तो दादलो आसूं बायल आसूं, वी हॅव टू बी अ जेंडरलेस सोसायटी. आनी तातूंतल्यान आमी आमची रिलेशनशीप बांदूंक जाय. आय एम अ ह्युमन बींग. आमकां सगळ्यांक, मे बी थोडे अपवाद आसत, सगळ्यांक न्ही लोक जज करतले म्हणून आमी भितात. वी आर सो वरीड अबावट जजमेंट. तुमकां जर मुखार वचूंक जाय, फुडें वचूंक जाय लायफान, आय वील टेल यू वन थिंग, बिकम शेमलेस. शेमलेस इन द सेन्स, आय एम नॉट सेईंग शेमलेस म्हणजे नाका आशिल्ल्यो गजाली करा. शेमलेस की हांव
म्हाका जाय तशें हांव वॉट आय बिलीव आय वील डू. हांव कोण जज करतलो म्हणून आय वील नॉट बॉदर. कारण आमकां जर सद्या खंयच्याय नात्या मदीं खंयच्याय हात्या मदीं प्रोग्रेस, आमचो जो प्रोग्रेस आसा त्या प्रोग्रेसा कडेन आमचें नातेंच आसा न्ही, तें डिवेलप करूंक जाय जाल्यार दीस फॅन्स वीच इज देर जजमेंट, लोक क्या कहेंगे, हें जर काडून उडोवपाक जाय देन यू हॅव टू बी शेमलेस. हांव बोल्ड सुद्दां म्हणचें ना, यू हॅव टू बी शेमलेस. आय गिव यू एन एग्जाम्पल. म्हाका आतां तें नांवां याद ना, बट हालींच एक चलयेन आपल्या बॉयफ्रेंडाक म्हणजे फियांसीक घेवन गेले खंयच्या तरी दोंगराचेर काय कितें, एंड शी पुश्ड हिम नो. दॅट केस इट वॉज सो हॉरिफायींग की हांवें तें नांवांय वाचूंक ना आनी बट आय नो दॅट दीस इज वॉट हॅज हॅपन्ड. आतां दॅट गर्ल कूड हॅव इजिली स्पोकन टू हर पेरंट्स, explain to them, put her foot down, okay, and said that I don't want this, I have some better choice, or I feel that this is my better choice. कितलींशीं मरणां अशीं जाल्यां न्ही, कोणी तरी कोणाचा एक तर दादल्यान खून केला ना जाल्यार बायलेन खून केला. एंड वाय आर दे डुईंग इट? बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट देर. आनी थंय परत शेमलेस जावप गरजेचें आसता, क्लॅरिटी ऑफ मायंड गरजेची आसता की यू हॅव टू से की हें ओके. अनफॉर्च्युनेटली ल्हानपणांतल्यान आमी दॅट टायप ऑफ थिंकींग, तें कम्युनिकेशन दिनात आनी तें कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वायट आसूं बरें आसूं, यू हॅव टू कम्युनिकेट, देन द रिलेशनशीप बिकम्स इजियर. नाव मेनी ऑफ यू ऑल वर डिस्कसिंग अबाउट ट्रस्ट. I will put 3 things on a same level, but though they are not same: trust, love and bond. Okay, हे 3 गजाली खूब गरजेचे आसता. As I have grown up, हांवें खूब एक्सपेरिमेंट केल्या. I was a very कशें म्हणटा हांव was a very serious type of a person. म्हजे कांय बॅचाची स्टुडंट्स आसतलीं तीं अजून सांगतलीं ती कुस्की आसली म्हणून. राग येतालो म्हाका, तापयतालें खूब, आय वॉज सामको हें जातालो. देन आय स्टार्टेड लुकींग एट गूड थिंग्स. ओके, देर इज समथींग कॉल्ड एज 10 थिंकींग एरर्स आसा. तुमी ऑनलायन पळयल्यार कळटलें. देर आर 10 थिंकींग एरर्स. आमी कशीं पळयतात म्हणजे सगळें जनरलायज करप, इमोशनली विचार करप. हें जर आमी सगळें सोडलें जाल्यार वी कॅन बी गूड ह्युमन बिंग्स वीथ आवर सेल्स एंड वीथ अदर्स ऑल्सो. आय एम सॉरी हांवें गजाल आमी डिस्कशनांतल्यान करुया. गर्लफ्रेंड आनी बॉयफ्रेंड, डेटींग वायलन्स हें खूब जाता. आय हॅव सीन इट. बट हांवें जें कितें उलयलां तातूंतल्यान जर तुमी थंय लिंक करपाक एप्लाय करूंक शकत जाल्यार तें करात. अदरवायज क्वेश्चन्स आसतले न्ही, सो वी कॅन डिस्कस दॅट. सो म्हजे कडेन थोडे हांगा स्टेटमेंट्स आसा. ऑलरायट, आनी दी स्टेटमेंट्स आर समवॉट लिंक टू वॉट मॅम हॅज ऑलरेडी स्पोकन. सो शी स्पोक ऑन डिफरंट टायप ऑफ इमोशन्स. एंगर आसता, ग्रीफ आसता, हॅपिनेस आसता, जेलसी, लव. So my first statement to you is do you think that jealousy is often mistaken for love? That someone is jealous but they think that jealousy is love. It's not love, it's jealousy. Do you think so, or do you think no, jealousy and love, there is a very it can go either ways. अशें कांय ना की jealousy आसा love ना आनी love आसा jealousy ना. What do you think of this? My name is Rupam. Jealousy is more about insecurities. Like when you are insecure about something, about yourself, you doubt yourself, then you point out the person and you get jealous and you term that thing as jealousy because you are insecure about yourself. You think that I'm not good enough, that's why she'll go to the next person or she is talking to another person. So you get insecure, you get jealous of that. Okay, so you believe that jealousy stems from insecurity. So Yeah, because someone is mostly. insecure, they are jealous because Yeah, because as a like we think we are not getting enough time with the person, we are not getting that communication is not happening between us. So insecurity is only now.
my name is Gayatri, and my opinion is also similar to her. Like jealousy is related to insecurities. Like if a person or in a relation, if something is lacking, or समज त्या मनशाच्या लायफान कितें तरी तो मनीस सफर करता किंवा त्याच्या लायफान फ्रॉम चायल्डहूड मे बी कितें तरी कमतरता आसा आनी लायक आय गिव एन एग्जाम्पल इफ अ गर्ल ऑर अ बॉय सिन्स चायल्डहूड पॅरंटींग तेचें सारकें ना आनी ते लोनली फील करता आनी इफ दॅट पर्सन इज इन लव अँड ते मनशा कडल्यान मोग एक्सपेक्ट करता फूल अटेंशन एक्सपेक्ट करता खूब केअर एक्सपेक्ट करता अँड समटायम्स फ्रंट पर्सन सगळे एकदमूच एका मनशाक दिवं शकना सो समटायम्स हेका समटायम्स पॅरंट्सांक दिता सो समज एक चेडूं लगीन जावन वयता मोस्टली आमी म्हणटा की सून आनी सासू सेपरेट एकदम उलयना बीन मे बी त्या चेडवाक किंवा ते बायले अशें इनसिक्युरिटी फील जाता की आपल्या चेड्यान आपणाक खूब मोग करपाक जाय आपूण सफर केला हो एकूच मनीस आसा तो आपणाक खूब मोग करपाक जाय सिमिलरली बायल सुद्दां तशेंच एक्सपेक्ट करता सो आय फील इट इज रिलेटेड टू इनसिक्युरिटीज नॉट बिकॉज इट इज जेलसी हे सगळ्याकूच जाता पूण इट इज रिलेटेड टू इनसिक्युरिटीज So my next statement is saying yes after repeated pressure is not genuine consent. So we are speaking about consent, boundaries, and all of these things. But contrary, you see this thing that someone. Let's take, for lack of reasons, let's take a romantic relationship as an example. You often see this in films. Ki hero samko chaleje fati patta, and then there is repeated pressure, and then finally there is consent, and then there is a song. So what? Yeah, and the film ends, and then they lived happily ever after. So the statement is saying yes after repeated pressure is not a genuine consent, or do you think that it could also be genuine consent? That girls think that boys have to be persistent. ना ताणे 2-3 फाटी विचारल्याशिवाय आपण जाल्यार हय म्हणपा ना. So what is this thing? Is it genuine consent? It is not genuine consent when it comes after repeated pressure or repeated attempts. I don't feel like it's a genuine consent to go after someone if someone is not like, for example, if someone doesn't like you and you're going and asking for consent that, okay, do you like me or not? And you want that yes answer from that person and you're very persistent towards that. And you're going, like, you can't hear no from that person so that you're doing that. And I feel no, this is not a good thing to do because at the end of the day, that person might say yes, but it's not what she wanted or he wanted to say. So no, I don't think so. I feel like most of the boys also think that girls want this persistence wala thing, but that is not true, okay? And that's why we should know the perspective and the opinions of girls. क्योंकि लड़कों को तो लगता है कि अरे भाई हमें जाना चाहिए, बस पीछे ही जाना चाहिए, भागते रहना चाहिए. ऐसा नहीं होता भाई. So I think people should speak up, yes, and yeah, you should keep your perspective, your opinion, so that boys should understand what is right and wrong. And it is very important, guys. Yeah, you guys should speak up. Yeah. I like the way nicely segued this episode into dating. Dating advice episode. But nonetheless, whoever, I would like to hear it from the women, the girls. What do you think? Because it's more about when you hear consent, चल्यांक ते व्हडलेशें consent काय ना तुम्ही करताय वगैरे. But it's it is important on either side, but it is more discussed when it comes to women. So I would like to hear your perspective. That is very important for us. Your voice. माझे नाव काजल. I do agree him. But as a girl, I want to say की आमी म्हणजे आमकां अशें दिसता की हां बॉयज चेड्यांनी येवन इन रिलेशनशिप्साचे बद्दलीन सांगता की एज अ गर्ल म्हाका म्हणजे सगळ्यांक म्हणजे अशें चेडो अशेंच चिंत्ता की हां चेड्यांनी येवन आमकां अप्रोच करूंक जाय आमी वचूंक शकता पण आमकां ते अपेक्षा आसता चेड्या कडसून की हां तेंच्यानी येवन आमकां आतां जर एग्जाम्पल दिता ह्यो म्हजो बॉयफ्रेंड शी इज माय बेस्ट फ्रेंड बट हांव एग्जाम्पल दिता इफ ह्यो म्हजो बॉयफ्रेंड आनी हांव ताका लायक करता म्हाका एक लायकींग आसा तेजे बद्दल पण ताणें जर येवन म्हाका अप्रोच करीत जाल्यार म्हाका आनीक बरें दिसतलें आनी येस आय वील डू येस.
अँड एकच माझा आय हॅव अ फॉलोअप टू यू. वॉट इफ युअर आन्सर इज अ नो? कोणे तरी तुका अप्रोच केला आनी युअर आन्सर इज अ नो फॉर द फर्स्ट टायम. देन वॉट डू यू एक्सपेक्ट? शूड ही बी पर्सिस्टंट आनी ताणें परत परत ट्राय मारीत रावपाचें? ना ना, इफ म्हाजें आन्सर जर ना जाल्यार हांव आनी ताका भावूच दिवचें ना न्ही, ना जाल्यार ना. सो म्हजें नांव गोन. सो हिणी आतां सांगलें आपलो ओपिनियन असो म्हणून. आतां चडशे हे आतां रिलेशनशिप्स चालू आसता आनी चडशे आतां चेडो चडसो 4 दिसाचो मोग जालो तेच्या फाटल्यान लागलो पिसोच सारको. आनी हेणें सांगलें तशें वयल्यान आतां तो कितें क्वेश्चन आतां कित्याक हेंचे मदीं कितें झगडी जाली. आतां हे कशेंच ना म्हणचें ना, आपली मिस्टेकूच ना म्हणटलें. तशें आसतात जाणा. आनी तो चेडो देडे गेलो 100 फाटी गेलो तरी सुद्दां ना म्हणटलें. बट एक लिमीट आसता की तो चेडो मागीर सारको ओवर थिंकींग करून आपुणूच बसतलो म्हणून. सो तेजो एक पॉयंट आसलो पळय, ते म्हणून आपलें तूं चेडो येवकूच जाय ना. बट चेडवांकूय आसूंक जाय न्हू मातसो एक ब्रेन मातसो कळपाक जाय. मागीर तूं आमी चेडे कशे सारके मागीर तेच्या फाटल्यान 4 दिसांनी तांकां चॅट केलो मोग जालो म्हूण आमचें मातशें चेड्यांकूय मातशें स्लो घेवचें पडटा नो थिंग्स. आनी I agree with you. This seems to be like a genuine frustration from personal experience. कित्याक अशें जाता की लोकांक ना आयकून घेवपाक किंवा ना एक्सेप्ट करपाक त्रास जाता? वाय डू पीपल फायंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अ नो? अगेन आय वील से दॅट इट कम्स फ्रॉम पॅरंटींग. हालींच्या जनरेशनाक कितें जालां, ना हें घरान कितें मागलें काय दिता, मागलें काय दिता, मागलें काय दिता. सो समहाव आमकां स्वता बद्दल एक रॉंग हें आसता इम्प्रेशन की म्हाका कोणीच ना म्हणूंक जायना. दुसरी गजाल, हे आमी पिक्चरां पळयतात वा सिनेमा ड्रामा पळयतात, प्रत्येक कडेन आमी जेन्ना रोमॅन्स पळयता तेन्ना कितें पळयता की तो ताच्या फाटल्यान लागता, ते ताका इन्सल्ट करता, तरी तो ताच्या फाटल्यान वयता, फाटल्यान वयता, फाटल्यान वयता, फाटल्यान वयता आनी फायनली मागीर ते प्रेमान पडटा. एक्चुली खऱ्या लायफान तशें आसता ना. जेन्ना तूं एकमेकाक मेळटा मागीर अमक्या अमक्या खूब गजाली बद्दल उलोवपाचें आसता, जाती बद्दल उलोवपाचें आसता. तुजी जात ही, म्हजी जात अशी, कशें एडजस्ट करप, मागीर पेरंटां कडेन कशें उलोवप, नोकरी खंयची घेवप, कशी घेवप, कशें इस्टॅब्लीश करप. आनी मागीर हें खूब वेळार कळटा केन्ना जाणा, कोणाची 25वी लग्नाची एनिवर्सरी आसली, फेसबुकाचेर येता, देर हॅव बीन सो मेनी अप्स एंड डावन्स इन आवर लायफ बट वी आर स्टील फॉर एवर टुगेदर. ट्रू. प्रत्येक कपलाचें तूं जर हें पिक्चरान दाखयता न्ही, तें केन्नाच आसना. पण तें पिक्चरान दाखयतकच आमकां दिसता की ताणें म्हाका ना म्हणूंक जाय. सो दॅट इज वॉट इट इज. Ma'am, is hitting, threatening, abusing another person, are these expressions normal when you express love and anger? When you spoke of ups and downs, I'm sure people will not post it on their 25th day, but these incidents must have happened in this. ना, थापट मारप, केस ओडप आनी कितें करप इज फिजिकल, इजंट इट? आनी आतां इट इज नॉट ओन्ली बॉयज हू डू इट. आय नो गर्ल्स ऑल्सो हू हॅव डन इट. एकदां एक कपल आयिल्लें एंड नो, शी केम एंड टोल्ड की तो आपल्याक मारतालो. सो आय एज दॅट पर्सन, आय सेड डीड यू हीट? ताणें अशी तकली केली आनी दाखयलें म्हाका. हें पळय म्हणपाक लागलें, आपले इतले केस कट केले, दीस इज नॉट अब्युजींग काय म्हणून. ताणें रागान ब्लेड धरली आनी केस ताजे कट केले. इट इज अब्युजीव. सो इट्स नॉट दॅट हांगा एक हळू हळू जेंडरलेस जावपाक लागला. इट शूड नॉट बी एक्चुली. वायलंस शूड नॉट बी. दादल्यांनी करूंक जायना आनी बायलांनी करूंक जायना. इमोशनल इज हांव तुज्या परस सुपिरियर. आय नो वन इन्सिडंट वेर ऑलवेज this was told ki I am superior, I come from a rich family, okay, I look so handsome, हांव पळय कसो लांब, तूं काय, तुजी जात ही अमकी, तुका कांयच येना, ओके. आनी परत परत हें रिलेशनशीप म्हणजे उपकार केल्ल्या भशेन दाखोवप. आनी तो जो कोण पार्टनर आसा ताका ट्रायंग टू मेक देम स्मॉल. दिस इज एन इमोशनल एब्यूज एंड यू शूड बी व्हेरी व्हेरी क्लियर. आतां तुमी म्हणटलीं अशें केल्या बरोबर आनी म्हटल्या बरोबर सोडून वचप काय म्हणून ना. यू कॅन ट्राय. आय नो कपल्स हू हॅव ट्रायड
यू नो पयलीं ते शेतान शिवाजी शेतान रावन ते पळय तुजो बॉयफ्रेंड अमकें अमकें करताले देर वॉज वन गर्ल एंड शी टोल्ड मी आय सेड नो दिस इज नॉट डन सो यू हॅव टू पुट युअर फूट डावन एंड टेल सो फॉर दॅट द पार्टनर हुएवर द गर्ल ऑर अ बॉय यू शूड नॉट मेक युअर सेल्फ स्मॉल आणि पण तर जायच ना देन यू शूड वॉक आउट What about siblings, parents? Like emotionally they abuse, no? Like they compare. आपकी बड़ी बहन ऐसा कर रही है, आप ऐसे कर रहे हो. And also about relatives, उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हो. So छोटे बच्चे पे उनके माइंड में रह जाता है वो हमेशा कि मम्मी ऐसा बोल रही है, वो दूसरे को बच्चे को ही कर रही है, हमको नहीं कर रही. What about that? Yes. So, ma'am, before you answer the question, I will club it with my next statement, which is also related to this. Ki, whenever there is, so first of all, tell me how many of you are elder children, eldest child in the family? Yes. So there is always this thing that eldest child is often expected to become the third parent to the younger siblings. So I have an elder brother, but in the start, so we fight a lot. Okay, we fight a lot, but when it comes about caring about me, he becomes the third parent. Then he is like, no, you can't do this. He'll give me suggestions. He will give me all kind of things. So yeah, he becomes the third parent, but not exactly. He's also like a friend of mine. So there is no, what do you say? It's like balanced. सो हांव धाकटो म्हाजो व्हडलो भाव आसा सो हांव केन्नाय खंय भायर गेलो या खंय गेलो जाल्यार पयलीं कॉल म्हटल्यार पेरंटा पयलीं तो कॉल करतलो खंय आहा म्हणून तूं ना आनी मागीर खावपाचें कितें आहा जाल्यार सगळें पयलीं घेवन तो धरतलो म्हाका अशें आसता आनी केन्ना केन्ना तेजो हांव थर्ड पेरंट जाता तेजे आपले रिलेशनशीप प्रॉब्लम हांव सॉल्व करपाक बसता तेजे म्हटल्यार तेजे गर्लफ्रेंडाक हांव सांगता मागीर कॉल करून आगो उलय गो तेजे कडेन तो कितें तशें जातात तें म्हणून आतां हांव धाकटो म्हटल्यार ताका मातशें सांगचें पडटा न्हू तो मागीर उगी बसता जालें म्हणल्यार टेंशनान घेवन सारको सो असो म्हटल्यार एक असो फ्रेंड्सो जाता की तूं आपल्या पेरंट्सांकूय सांगूं शकना पळय कितें तूं आपल्या हितून पर्सनल कितें जालें तुजें कॉलेजीन जालें खंय कितें जालें जाल्यार तूं आपलो भावा पासून सांगूं शकता तो तुका समजतलो रेदर दॅन तूं कोणाक एकटो फ्रेंड तो आनी 4 जाणांक सांगतलो वचोन तेज्याकून बरो तूं आपल्या भावाक सांगतलो बरो न्हू सो अशें करून तो एक भावाचो आनी धाकटो भाव व्हडल्या भावाचो भयणीचो असो तो एक रिलेशनशीप सारको एक उरता की तुका कितेंय सांगूं शकता ताका वचोन So you're talking about how the eldest child becomes your sibling. For me, it's the opposite. I help my brother and sister all the time. They call, they call me like, hey, I need help. I'm like, can you do this? You know, I do that for that. It's not that the eldest child has to be the third parent. It's any of the siblings who want to be it, who want to help each other. That's how it is. Not the youngest or eldest. It's whoever wants to be. So it's not that it has to be the eldest. It can be whoever who can take the responsibility or who. Yes. Before we wind up, I can take 2-3 more questions which we may not have discussed, may not have covered. Not necessarily beyond relationships, gender, consent. Anything else that you would like to ask Prashanti ma'am and you would like to know her thoughts. If it's related to the topic, good. If it is not, then also that is completely fine. सो मॅम आतां इतके प्रोटेस्ट जाले पणजे जाले आझाद मैदाना कडेन तुमचें कितें ओपिनियन आहा तेजे वयर आतां इतके युथांनी केले इतको आवाज केलो आनी थोड्यांक खबर ना ते सुद्दां थंय आशिल्ले आनी तेंचे वयल्यान मागीर उलयले आनी तेंचे मदीं सगळें करून ते पॉलिटिक्साक हाडलेले मदीं सो तुमचो ओपिनियन कितें हाजे बद्दल हांव इतलें खूश जाल्लें जेन्ना तो प्रोटेस्ट जालो आय डीड नॉट गो आय वॉज नॉट वेल पण हांव घरा कडेन नाचतालें ये म्हणून कारण त्या वयाचेर हांवें असलें केलां आनी म्हणजे हांवें कितें कितें केलां तें सांगल्यार तुमी अजाप जातली एक वेळा कोंकणी मराठी एज्युकेशन चालू आसलें आनी पुलीस आमच्या फाटल्यान आसले सो हांव ज्या घरान आसलें थंय कोण नासलो हांव त्या फ्लॅटान एकटेंच आसलें ऑन 2nd फ्लोर पुलीस येवन डा करता हांव जनेलांतल्यान पायपाक धरलें सुशेगाद चलून सकयल देंवलें आनी चलत रावलें Today, when these cameras shut off, सगळे बंद करून कळून घरा कडेन वतले, this campus voice does not end. From amongst you all, there are 2 people who have been selected as the campus ambassadors. So, St. Xavier's कॉलेजीचे किंवा म्हापशेचे किंवा तुमच्या सरावंडिंगाचे खूबशे असे क्वेश्चन्स आसतले कन्सर्न्स आसतले जे जाग्यार वॉयस फॉर गोंय पावपाक शकचे ना म्हणून तुमचे थ्रू
सो तुमी ह्या कॅम्पस एम्बेसेडराचे थ्रू द वॉयसा कडेन येवपाचें आनी यू हॅव टू हायलायट युअर कन्सर्न्स, बी इट युअर कॉलेज ग्रीवन्सीस, बी इट युअर कम्युनिटी ग्रीवन्सीस, कसली ग्रीवन्स आसूं, कसली न्यूज आसूं, तुमी कॉलेजीक इव्हेंट केलो किंवा आनी कितें जालें, एनीथींग दॅट concerns you, anything that you feel has to go out has to be communicated to these campus ambassadors. So there are two people here. So we are appointing two students as campus ambassadors. It is Saloni Nagade and Swed Goemkar. So I request sir to collect this on behalf of the college for hosting us, for having us here at the Campus Voice. And one for Prashanti ma'am for being such a wonderful guest today. So we started with this question: are young people confused about healthy relationships? I hope खूप जे कन्फ्युजन आशिल्लें तें क्लियर जालां आसतलें, थोडें कन्फ्युजन आजून क्लियर जावना आसतलें. I would also request you, there is a counselor in your college. In case there are any concerns, see, we would discuss few things in this room, we would talk about it, and then it should not be that we don't speak about it later. So please take the help of the counselor whenever you feel that something wrong might be happening to you, be it on any front with regards to relationship. That will only help you to be better at communication. Karan, what we have learned today is communicating is one of the most important things. And second thing is you have to be a good human being. So if you are not a good human being, you might become being human, abusive आणि whatever गाडी चडोवपाची जाचे वयल्यान फुटपाथा वयल्यान. But yes, thank you everyone for being a nice audience, and this was the Campus Voice powered by Sia Cafe Restaurant. Thank you.